Hello and welcome to Sam K. Washiri. Today I want us to tackle a problem that we are going through as a nation, and actually is a global problem ya kwamba kulingana na takwimu ambazo zimetolewa, nimekuja kugundua ya kwamba kuna shida kubwa sana hapa ulimwenguni. Lakini kabla tufike ulimwenguni, it is better we talk about our nation here in Kenya. There is a very big problem ambayo nimeiona, na baada ya kuchunguza na nikasikia kwamba imeongelewa, nikaona ya kwamba it is good also for us to speak about it so that tuone ni jinsi gani ambavyo watu tunaweza tukasaidiana mmoja na ule mwingine. You know, they say ya kwamba if there is one of the biggest hindrances that block people from progressing with life is pain. Kama kuna kitu ambacho kinafanya watu washindwe na kuendelea maisha, pain is greater hindrance. Ya kwamba people go through pain but they don't know how to overcome the pain. They don't know the process to go through pain and how to overcome it. Lakini wakati nimekuwa nikiangalia na kuichunguza, nikajua ya kwamba there is a way to overcome pain. But how do we know it? Most of the people, we have no knowledge on how to overcome the pain. In this life, pain is something you must deal with, whether you like it or not. Hata ukisema ya kwamba hujawahi shikwa na uchungu, haujawahi pitia pain, one of these days, pain must come. It is inevitable. It is whether you like it or not, you must go through pain. The interesting thing is how you deal with it. Even though we say pain is inevitable, the biggest thing and interesting thing about it, it is how you deal with it, how you tackle the pain, how you go through it. That is big problem, and it is very interesting. I don't know if you have ever lost something or maybe someone you love. Hapa ndio shida inakujia. Whether maybe it is something you love so much, maybe your job, something you love, I don't know, wewe mwenyewe unaweza ukajua nini unakipenda sana, or maybe someone you love the most. It might be your wife, your child, your mother, your grandmom, your aunt. Kile ambacho unajua ya kwamba unapenda sana, and all of a sudden unakipoteza. You know, there is difference between losing a person because of illness and losing a person because of maybe injury or maybe accident. Those are two different things. And wakati mwingine pain inakuja sana wakati umepoteza kitu all of a sudden. I remember when the time of this pandemic came, watu wengi sana wali lose job. Wakati wa lockdown, watu wengi sana wali lose kazi. Na out of that, watu wengi walipitia pain, and even to date wengi hawajaweza kutoka katika hiyo pain, hawajaweza kuovercome, and it is because they have no idea on how to deal with it. I remember when I lost my aunt. This is woman who wakati na grew up, I found her, and you know, nilimbeba kama mama yangu because you know, mimi niki grow up sikukuta mama yangu akiwa karibu na mimi, and so I was like a confused child. Sikuelewa ni nani wa kumuita mama, and this woman came in my life. She was my aunt. She was married to my uncle. Na huyu mwanadada akafanyika kuwa kama mama kwa sababu wakati ule hakuwa na mtoto, and after some years I lost her. And the way I lost her kwa sababu ilikuwa ni out of stroke, nilishikwa na ile pain ambaye kuiprocess sikuweza kuiprocess enough. You know, they say ya kwamba there are 5 stages to deal with the pain. Na hizi stages ndio nilikuwa nataka tuziongelee kwa muda mfupi sana. Tuseme ya kwamba kuna first stage ambayo inaitwa denial, kuna second stage ambayo inaitwa anger, kuna third stage ambayo inaitwa bargaining, kuna fourth stage ambayo inaitwa depression, na kuna fifth stage ambayo inaitwa acceptance. Now,
Denial is the first stage of pain because no one ever accepts something bad has happened in their life. Maybe you have lost someone you love or something you dearly love. Utasikia wengine wakisema aje, haiwezekani ya kwamba ameondoka, haiwezekani ya kwamba amekufa, haiwezekani ya kwamba jambo hili limefanyika, haiwezekani ya kwamba sasa siko kazi tena. It is, out of that ya kwamba kuna hiyo denial, hauamini ya kwamba jambo hili limefanyika, hauamini ya kwamba mtu fulani amekuacha, and out of that unakuta watu wengi wameremain pale na wameshindwa na kutoka. By the way, wengi wameremain katika denial. Hakuna mtu anaamini. Unakuta hata mwaka umeenda, miaka 2-3, mtu haamini ya kwamba ndugu yake alimuacha, mtu haamini ya kwamba mama yake aliondoka akamuacha, mtu haamini ya kwamba baba yake alienda, and at time it becomes a problem ambaye ni kubwa sana. Second thing, unakuta ya kwamba most of the people have no idea on how to process all these elements. Ya pili ni anger ni hasira. After, hata ukiweza kuprocess denial, useme ya kwamba is okay, acha niamini tu ya kwamba kilifanyika, but what comes next, it's what we call anger. Unabaki na hasira. Katika hii stage ndio unakuta watu wengi wana maswali mengi ambayo hayana majibu. Mpaka mtu anafika mahali kuanza kuuliza Mungu maswali. Why God? Why did this happen? Kwa nini kanifanyikia mimi? Kwa nini ikakuwa mimi ndio nitakuwa sasa mtoto yatima? Kwa nini sasa ikakuwa mtoto wangu ameniacha na ameenda? Why? How did this happen? Unabaki kuwa unaanga. And many people remain here. And this anger ndio inafanya ya kwamba watu wengi wanafanya maovu. Inaaminika ya kwamba ni depression inafanya watu wengi wanafanya maovu, maybe kujiua, maybe kuuana, ama maybe wengine kufanya mambo ambayo ni ya ajabu. But for me, it is not a stage of depression. It is a stage of anger. Kwa sababu kuna hasira ambayo inatoka ndani, na reaction ya hasira wakati mwingine inafanya functionality za mwili yako inakosa kufanya jinsi ambavyo inapaswa kufanya. And out of this, unakuta watu wengi sana wanajiua na wengi kuuana. Nilisikia juzi katika UNHCR wakitoa takwimu zao na kusema ya kwamba katika mwaka wa 2020 peke yake 311 people in Kenya committed suicide. 270 of them were men and 77 out of them were women. Why are people committing all this suicide? Maybe wengine walipoteza kazi, maybe wengine mambo yaliharibika all of a sudden, and out of that, because of that anger, watu wengine unakuta wanafanya mambo ambao ni ya ajabu, kujiua, kuuana. And from anger hapo ndio tunakuta ya kwamba inakuja the stage of bargaining. The stage of bargaining ni stage ya kubargain. Kama ingefanyika hivi, hili halingekuwa. Kama pengine hangeenda hiyo safari, hiyo gari haigeanguka, pengine hangekufa. Pengine kama hangefanya hili halingefanyika. It is a stage of bargaining. In the stage of bargaining ni wakati mtu anaanza kurealize ni kama hili jambo lilifanyika, lakini kama hili halingefanyika, hili jambo halingefanyika. Now kuna watu wengine, now there are most of the people sometimes after they come from anger, they remain in bargaining. Kwanza kujiuliza maswali. And wakati mwingine haisaidii, kwa sababu hata ukijiuliza haya maswali, then utabadilisha nini? For me, after I lost my aunt, there is something I didn't realize. Ya kwamba kuna problem ambayo iliingia ndani yangu na sikuijua. For me, I pretended that I accepted it has happened. Na tukaenda mazishi, and actually I was the MC ndani ya hao mazishi, na nikakuwa nina ujasiri sana. It's like ninaelewa kuna kile kimefanyika, ninaamini kimefanyika, and it's like I accepted. Kumbe kitu ambacho sikukijua ni kwamba siku accept fully ya kwamba my aunt ameniacha. And later, 3 months later, I realized there is something is not working well. Kwa nini? Nilirealize ya kwamba ninaanza kuwa na majibu mabaya hata wakati ninaongea na mke wangu, wakati ninaongea na watoto wangu. Sometimes my wife would ask me something, na answer ambayo nitapeana ninaona haiendani kabisa na swali ambayo liliulizwa, ama nimejibu kwa ukali, ama nimejibu vibaya. And nikaanza kujiuliza swali, what is going on? What might be going on with me? And I remember asking my wife,
do you think I am going through depression without knowing? And my wife yeye hakuelewa nini namuuliza, but in me I realized there was something that was not working. There is a functionality ndani ya mwili yangu ambaye haikuwa inafanya kazi kwa njia ambayo inastahili. Wengi tumeremain hapa. Wengi tuko katika hii shida. Wengi wanajiua na kutenda madhara because kuna haya mambo ambayo yanafanyika ndani yetu na hatujui. Kama vile ambao nimewaeleza hapo mbeleni ni ya kwamba kuna njia ya kuondoka katika hiyo hali. Then fourth level ya hizi element ni depression. Now in depression there is a problem because it is the fourth level of process which is very dangerous of all, because wengi inaharibikia hapa and it can cause illness or death. Depression ni mbaya. Wakati uko katika umeingia katika stage ya depression, hii inamaanisha wewe sasa unahitaji hata professional counselor uweze kupitia counseling na uweze kupitia stage ya kupewa ushauri, because inaweza ikakose magonjwa, inaweza ikakose hata kifo, na wengine hata wanaishia katika kuangaliwa na psychiatrist because they don't know what is happening and no one knows what is happening. Ile ni kama unaamini but still kuna kitu inakwambia no aje ili happen aje. Now you don't even realize what is happening in you because functionalities za mwili yako sasa hazifanyi kazi, and that's now stage ambayo inakuingiza katika depression which is very dangerous. And the final stage is acceptance. Now when you accept we say kwamba the final stage is acceptance, where most of the people hapa hawafiki. Yeah, wengi hawafiki katika acceptance. Accepting means you are ready to move on. Every pain you go through is supposed to be a journey with a happy ending, but this can only happen if you get something to hold on. Now, accepting ya kwamba kitu kili happen, it's ni mwanzo wa healing, ni mwanzo wa kupona hii shida ambayo hii process hii journey yote ambayo umekuwa nayo. But watu wengi hawana uwezo wa kuaccept. Why? Because ile kukubali ya kwamba nani alituacha, ile kukubali ya kwamba job yangu iliisha, ili niweze kumove on na my life, ama niweze kupick up hizi vigae zimepasuka vipande, niweze kuziinua, kuziunganisha pamoja na niweze kumove on. It is not an easy thing. Si jambo ambalo ni la kuchukua tu na kusema ya kwamba itawezekana. Tunasema ya kwamba nothing about success comes easy, but every painful story has the potential to have a successful ending. You may as well accept suffering as a traveling companion rather than resist it and create more struggles. Kwa sababu wakati utakapokosa kukubali, wakati utakapokosa kusema ya kwamba, utakapokosa kukubali ya kwamba kuna shida, then inamaanisha ya kwamba you will struggle to accept. And when you struggle to accept, what comes ni wewe kushindwa na kufunction, ni wewe kushindwa na kufanya kitu chochote, na unakuta ya kwamba watu wengi wanaishi maisha ambayo ni hopeless, wengi wanaishi maisha ambayo ni useless because they failed to accept. We are told when the world makes a bitter lemon of you, make a sweet lemon from it. If that statement can be true to you, then a little stress can push you in a positive direction. Yes, mpaka tu stress tudogo unafikiria kwamba maybe ka job kameisha, maybe ulikuwa unalipwa kamshahara kameisha, ama mshahara umepunguzwa, ama pengine kitu kimefanyika, mtoto anaenda shule na hauna fees ya kutosha, na unaona hii jambo linakutia stress. If you can take that stress positively and you hold in that one positive thing, let me tell you, you can have a happy ending in everything you have. Ninaweza penda sana ya kwamba, if you are going through stress right now, if you think you are in a deep depression right now, if you think you are going through pain right now, jaribu tu kiasi uvae viatu za Jabez in the Bible. The story of Jabez in the Bible is a very short story, but has a volume, mambo ambayo ni makubwa sana yanaeleza na mazito. Because this guy
went through pain and through sorrow with things he knew nothing about. Ni mama yake alipitia uchungu, lakini jina tu ambalo walimuita likafanya Jabez akapitia pain na akapitia uchungu sana. And at the end of it he realized that kwamba even I do not accept this, then inanielekeza wapi? Katika kifo. Inanielekeza wapi? Katika depression. And what he did was to accept his situation and to ask God to intervene in his situation. Na wakati alimuuliza God intervene in his situation, mambo yalibadilika. Na unakuta Jabez at the end anakuwa na happy ending because of acceptance. You see, in the Bible story ya Jabez inaelezwa tu kwa kifupi. Haijaelezwa sana kwa kina. But it has the happy ending kwa sababu alibarikiwa. Maandiko yanatueleza ya kwamba alibarikiwa baada ya kuaccept his situation na kuuliza God intervene. The line kuhusu hiyo story kwamba he turned to God na kutafuta solution kwa Mungu. I believe we can do same because everything happens in life. God knows the reason. Hakuna jambo upata God by surprise. Huo ndio ukweli. Everything you are going right now in life, God knows. And hakuna kitu ambacho utasema ya kwamba kilipata God by surprise. God knew about it. And he can make a way. He make us go through hard things for us to learn lessons. But at the end, he makes a way for us to go through. You may be going through a hard time or season, but when you accept it and give it to God, he is able to turn things positive. Remember the Shunammite woman. Watu wengi ambao tuna shida, niliona juzi katika runinga ikieleza kuhusu a shame debt, something like that. Ilikuwa ya kwamba ni watu inasemekana kwamba kuna watu wengi wameingia na wanakopesha loan ambazo vile wana interest vile zinakuwa accumulated na vile wanaitisha inakuwa is a shameful debt. Na nikaona ya kwamba watu wengi wameingia katika hii hali ya hizi debt na wanabaki katika katika ile hali ya depression kwa sababu ya jinsi watu wamepigiwa masimu wakiulizwa ya kwamba unadaiwa hizi loan. Watu wengi wanaambiwa ya kwamba unakuwa exposed kiasi ya kwamba unashikwa na depression, and out of anger you can do something stupid. Let me say it like that. Kwa sababu wakati mwingi kuna mambo ya debt ni mambo ambayo yanatia watu katika aibu. And one thing I realized in the book of is it first or second Kings chapter 4 and from verse 1, the story about Shunammite woman. Huyu mwanamke alikuwa ameolewa na familia ya kiunabii, and mume wake alikuwa ni mume ambaye ni mwaminifu, ambaye alimuogopa Mungu, na alikuwa anafanya kazi ya Mungu, and he could do all these things. But when this man died, he left this woman with a lot of debt. Ya kwamba ilifika kiasi ya kwamba wale ambao walikuwa na mdai walikuja wakamwambia, now what we will do, tutachukua hawa watoto wako wawili, twende nao wakafanyike watumwa kwetu kwa sababu ya debt ambaye mume wako aliacha. And this woman was in agony, she was in pain, and she saw Elisha coming and passing, and she cried to Elisha. Elisha akamuuliza, now unataka mimi nifanye nini? Na yeye mwanamke akamuuliza, kama kuna jambo linaweza likafanyika, unisaidie kulipa hii deni kwa sababu sijui nitafanya nini. And Elisha, when he intervened, when God intervened in your situation, things changes. Wakati unapo accept ya kwamba you have a problem and you allow God to intervene in it, things changes. God will do wonders. God will facilitate. God will provide. He will he will pay debt. All those debts ambazo unadaiwa, Mungu atazilipa. Na ile njia ambayo atazilipa nayo, wewe usitake kujua, wewe muamini tu na ukubali ya kwamba kuna shida. The woman opened up to Elisha. While dealing with pain, tried always to open up to the people who can help. Wakati kuna shida, when there is a problem, try to open up to that problem. Try to open up to people who can help you. Kwa sababu wanasema ya kwamba a problem shared is a problem half solved. Na kama hautaweza kushare hii problem, utatoa usaidizi wapi? That's a question to ask yourself. Ni lazima tujiulize.
hii shida ambaye niko nayo nitadeal nayo namna gani, nita open up kwa nani. Si lazima open up kwa kila mtu, but seek for that person who can help you. Share with her that problem, share with him that problem. This woman aliona Elisha na akashare the problem to Elisha, na wakati alipo share that problem to mtu wa Mungu alisaidika, because God used this man and he intervened into that problem. And tunasema ya kwamba do not try to deal with the problem alone. Itakumaliza. Yes, itakumaliza. Also, it is good to think that what one lesson can you draw from the exact pain you are going through, and that can help you to have a happy ending. Story yoyote ambaye ni ngumu ambayo unapitia, story ambaye yoyote una uchungu ambayo unapitia, jaribu kujiuliza, ni lesson gani ninaweza nikachukua katika hii kitu ama katika huu uchungu ambao ninaupitia, ili niweze kulearn a lesson, ili niweze kujifunza na niweze kuwa na happy ending. And if you think you're going through pain, just think about Job. Job aliruhusu watoto wake, akaruhusu mali yake yote, mwili wake akagojeka, akawa na uchungu na akawa na agony. But at the end there is something Job says, ya kwamba I know my Redeemer lived. I know, ninajua ya kwamba mwokozi wangu anaishi, ya kwamba sitakubali mambo haya yanipeleke chini, sitakubali uchungu huu unipeleke down, but one thing I know is that my Redeemer live. Hata wewe uchungu ambao unaupitia siku ya leo, uchungu ambao ninaweza kuwa nishaupitia siku ya leo, the only solution we have is to accept there is a problem, is to accept things has happened, na tujue ya kwamba as we let God intervene, as we share with others our problem, we shall have a happy ending. Thank you. Acha nifike hapo kwa leo, na niseme ya kwamba nimeshukuru sana kwa sababu yako ambayo wewe utawatch hii video kuanzia mwanzo hadi mwisho, kwa sababu ninajua ya kwamba itakusaidia na tutaweza kusaidiana mmoja na ule mwingine. But ukisha watch hii video, tafadhali katika hiyo channel ya Sam K Washiri, mimi nakuomba tu subscribe to that channel, share hii video, comment, bring your idea there hapo down kwa ya hiyo video. Unaweza ukacomment, ukabring the idea, na tukaweza tukasaidiana kwa mmoja na ule mwingine, and out of that we shall go far. After accepting whatever we are going through, we shall go far. Huyu ni Sam K. Thank you and goodbye for now.